Hello dear students, how are you all? In mathematics grade 9, I'm come back with in section 1, in chapter 1, section 5, inequalities. So we have 4 sections, so they are very similar with each other. So I want to explain in a video with some notice. You can solve every problems in these sections. Okay, we have inequalities, and inequalities is like equations. So any student is that is good at equations. So inequalities is a type of salad. So type يعني خوشويست اگر لبابتي equation زیرەک بن ئەو کاتە بابەتی inequalities زۆر بەسیط و ئاسانە بەڕاستی زۆر بێکێشەیە. Look at here, let me explain something to you before starting the topic. Look at here, inequalities, we have some notes, okay? So you have to know about this. Inequalities, it means lasanga. Lasanga, it is the same or it is very similar with equations. So we need the inverse operation in this section. Look at here. We have what? We have inverse operation. Basha. Inverse operation is like what? We have multiply, and inverse operation is divide. Okay, and we have plus, inverse operation is negative, and otherwise. So we have these inverse operations, so you have to know about this. Okay, and inequalities, we have some symbols like that. Okay, and how to decide that which one is greater or less than according the variable. Okay, if according the variable, look at here, we have x and 3, so we have x and 3. Okay, we can decide according the variable. Look at here, because the variable is here, so the sign is greater with the variable, so I can say what? This is greater than. Okay, greater than. But because according the variable this is less, so we can say what? This less than the variable. Okay, and less than the symbol. کەواتە ئەوە چ نیشانەکە؟ ئەوە لێسە، ئەو با بڵێن بچووکترە چونکە بە گوێرەی ڤاریبڵەکە قەرار دەدەین. باشە، گۆڕاوەکە لێرە ئەوە گرەیترە. Why? According the variable. کەواتە we have to decide according the variable. ئەوە یەکلا بووە. And we have what? We have this symbol, so this is equal. Okay, and for example, if I have what? X greater than or equal 9. Okay, and we have 8, and we have this, so I have to say what? I have to say x less than or equal 8. This is less, this is greater. Why? I told you you have to decide according to the variable. Okay, بابجان. کەواتە ئەوە هەتا ئێرانە نیشانەکان بزانە. وە لە کاتی ئەوەش هەر کاتێک بابەجان دیتمان هێمایەکە گەورە بوو، باشە ئەوە بوو یان ئەوە بوو، هەمیشە لەسەر هێڵی ژمارەکان کە ژمارەکەی دیاری دەکەین بەرەو لای ڕاست دەچین. I have to go to right. Why? Because the symbol is greater than. If I have less, so like this, if you have any number here, so I have to go to left. Okay, why? Because the symbol is less. Less, it means left. Greater means right. Okay, Babaji. So this is some introduction about inequalities, and this is very necessary that you have to know. And we have some
cases. Okay, I classify inequalities for 3 or 4 cases. Okay, the first one is what? Let me write like this. Look at here. We have what? We have this case. Case number 1. Look at here, Babaji. For example, if I have what? X plus 2 greater than 9. So how to solve this expression? Look at here. I have what? I have x with 2 and greater than 9. Inequalities, you have to take the variable to other side and the numbers to the other side. So you have to isolate the variable and the numbers at the same time. Okay, look at here. How to change, how to take this number to other side. So we have what? We have 2 with x and the relation between them is plus. So I have to use inverse operation, because how to remove this 2? I have to add -2 until to cancel these 2. Okay, so I add -2 for both sides, and they canceled. X greater than 9 minus 2 equals 7. So this is my result. Okay, so this is like that. Another example. Look at here. We have x less 9. How to find x value? We have 3 and this is multiplied between them, so I have to divide by 3 and divide by 3, so they are cancelled. X less than 3. 9 divided by 3 equals 3. Okay, how to draw on a line? Okay, look at here. You can, this horizontal line, you can write. Okay, and we have what? We have 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And because we don't have equal symbol, so I have to make a circle. If I have this symbol, so I have to bold my point. Okay, if you have this, I have to bold. If we don't have, we can a circle like that. Okay, now the symbol is greater, so I have to go to right like that. Okay, what about this? 0, 1, 2, 3, and we have what? For example, if I have the symbol, so I have to bold this point and go to left. Why? Because the symbol is less. Okay, and when we have another example like that, 3x plus 6 greater than uh, greater than 12. Okay, now how to find x value? So I have to work from with the far enemies, and we have a queen. How to find this? How to escape this? So I have to kill the far enemies, then close enemies. So this is far and this is near. So I have to work with plus 6, then I have to work with 3. So look at here. How to remove the 6? I have to add -3, -6 for both sides. Look at here. They are cancelled and they will be what? 6, 3x. 12 minus 6, 6, positive 6, negative 6, they are cancelled. Just we have 3. So how to remove this? I have to divide by 3, divide by 3, they are cancelled. X greater than 2. So this is the answer. Now how to plot, how to indicate on the line? Look at here. 0, 1, 2, 3. We have what? We have to, I have to stop on 2, and we have this symbol. I have to bold it
and because the symbol is greater, so I have to go where right. Okay, this is like that. So we have a note. Okay, if we multiply or divide the inequalities by a negative number, so I must reverse the sign. For example, look at here. Now I have to find x value, so I have to move the -2 to other side. It will be positive. Okay, or I have to add, or I can add +9 for both sides. Okay, so they are cancelled. -3x greater than +9. Now, because I have negative number, so if I multiply or divide by a negative, so I have to reverse this symbol. Okay, -3. So they are cancelled, and I have to change the direction of this symbol, and then +9 divided by 3 equals -3. So this is my answer when I plot on the line. So I have to write 0, -1, -2, -3, and we have what? We have -3, and we don't have any equal symbol, so I have to make like that, and we have what? It's less, so I have to go left. Okay, so this is the answer. And let's move another example. We have -3 less than or equal -x over 5. Now how to find x value? So we have 5 and x divided by 5, so I have to use multiplication to remove this 5. Okay, so all the expression I have to times -5, because I have to change the direction of this, and -5 times this, negative with negative, it will be positive. 5 with 5, they are cancelled. We have just x, and I have to change this, so -5 times -3 equals +5. Okay, now how to indicate on the line? Look at here, we have 15, 14, 13, 16, 17. Because the sign is less, so I have to because we have this sign, I have to bold the point, and I have to go left. Why? Because you have this. Okay, and we have another example, and it has fraction. Maybe students feel fear when they see fractions, so they say, teacher, this is very hard, but it's not hard, because this is very easy. Look at here, how to find y. How to find? We have 2 over 3. How to remove this? By times of what? Inverse. Look at here, 2 over 3, you can what? You can multiply 3 over 2. They are cancelled, it will be y. And 3 times 6, 18 over 2, and it will be what? It will be 9. So now I can what? I can indicate on the line 9, 10, 11, 12, 8, 7. Now we have 9 and we have equal, so I have to bold. Then we have less, so I have to go left. Okay, so this is the first case. And the exercises. Okay, now you can solve every um, example is here, so because if you understand from the notice and concepts, so you can solve everyone. Okay, زۆر باشە.
ئەو هەتا ئێرە وەروەها کەیسش کەمان هەیە بابەژیان کەیسی چیە کەیسی کەمپۆند باشە طبعا section chapter 1 section 6 it is the same okay just we have some more steps so it is very easy okay let me solve some examples here then I move to the new section okay look at here we have what we have this example 116 plus 4f less than 500 okay now how to find this okay یەکەم پوینتەن بابەجان چاوتان لەسەر بی ئەو گۆڕاوی دەبینەوە یەکەم جار دێم ئەوەی دەبەمە ئەو دیوی باشە ئەوە پۆزتیڤ دەبتە نێگەتیڤ باشە ئەوە نامینێ کەوا دەبتە چەند positive 500 with negative 160 equals what دەبتە چەند دەبتە 340 ئەوە چمان دەمینێ 4f now how to find f because we have multiplication I have to divide okay and it will be what تەمەەن دابەشی دەکەی بە دابەشی درێژ باشە دەتانی بدینەوە دەکاتە چەند دەکاتە 85 so this is the result and 85 86 87 84 83 because we have لە بۆی نیشانە یەکسانە بوونمان هەیە بابەجەم پوینتەکەی پۆڵ دەکەم هێمای بچووکە بەرەو لای چەپ دەڕۆم هەرەوەندانەیە زیاتری تێدا نییە ئەتو بتوانانی ئینڤێرس ئۆپەرێشنەکان ئەنجام بدەیت حەز دەکەی 2 میلیۆن نمونەی حەلکە هیچ تێدا نیە بەخۆی زۆر بەسیتە باشە بابەجان ئەنگوو ئەگە کێشەتان هەبوو لە پوینتەکەی دەکات کێشە لە هاوکێشەی هەیە لە کردارەکان هەیە مەسەلەن نازانی ژمارە جارانی ناوکەوانێکی ئەو مشکیلانەت هەیە کە ئەوەشی بابەتی پێشترە ئەگەر مشکلەتان هەبوو دەتانن پێم بڵێن باشە کارتیاڵمی if you have any problem okay ئێستا ئەوەمان هەیە چ دەکەم دەتانم ئەوەی جارانی ژۆرێکم یەکەم جار چکە دەبی بابەجێ کردارەکان ئەنجام دەدەم negative 3 times 3 دەبتە negative 9 negative times negative positive 3x ئەوە دەبتە 16 ئێستا ئەوەی دەبەمە ئەو دیوی دەبتە چەند 3x ئەوەش دەبتە چەند دەبتە positive طبعا positive 9 ئەوە دەڕوا دەبتە 25 now x دەبتە چەند ئەومان نییە 25 over 3 ئەوە لە چێ هات هەمووی دابش سێ دەکەم ئەوش دابش سێ دەکەم ئەوە دەرچوو باشە دەتوانم بە ئەوەی درێژ بە پوینت بی دۆزمەوە بزانم دەکاتە چەند ئەو جا لەسەر هێڵ ژمارەکان دیاری دەکەم باشە زۆر چاکە ئەو نمونەشمان هەیە بە ئەو نمونەشتانە بە هەڵکەم ئەومان هەیە یەکەم جار دەکەم ئەوەی جارانی ژۆرە دەکەم دەکاتە 6 negative 6 x and 3x ئێستا دەکەم ئەکسەکان هەموو لۆکن یەک تا یان ئەوەی دەبێ یەکردنەوە یان دوێکی فەرقینی ئەمن ئەوەی دەمە ئێرانە شەشەکە لە جێی خۆی ئەوەش لە جێی خۆی باشە ئەوە بێتەوە بەری دەچێت دەبتە نێگەتیڤ چکۆ پۆزەتیڤە هەشتێک چوو ئەو بەری یان چوو ئەو بەری نیشانەکەی عەکس دەبتەوە کەم و کۆیەکان هەن دەبتە چەند دەبتە نێگەتیڤ 3x ئەوەش زیرۆ ئێستا کۆی حەل دەکەم نێگەتیڤ 6 لەگەڵ نێگەتیڤ 3 دەبتە نێگەتیڤ 9x ئەوەش دەستە ئەو دیوی ئەوەی دەبێنە ئەو دیوی ژمارە و لایەکی گۆڕاو لە لایەکی باشە دەبتە 6 بە نێگەتیڤی ئێستا دەکەم ئێستا هەر هەمووی دابش نێگەتیڤ 9 دەکەم باشە کەواتە چی دەدێ نیشانەکە دەگۆڕە ئێستا باشە دەبتە چەند هەمووی ئەو دێمە ئێرانە باشە دەبتە چەند نێگەتیڤ هەمووی دابش divide by negative 9 ئەوانە دەڕۆن دەبتە x ئەوەی هەڵدەگەڕێتەوە ئەوەش دەبتە negative 6 over negative 9 ئەوانەش دەڕۆن ئێستا کورتکردنەوەمان هەیە بەڵێ بەسەر سەیدا 2 بەسەر سەیدا 3 دەبتە x greater than 2 over 3 ئەوەش وەڵامەکەتە باشە ئەوە بۆ شێوازەیە ئەگەر ئەوەمان هەبوو ئەوە لە تەڵەبێ بڕێک ئیزعاجە
کو ئەوی حەدکەین مامۆستا هۆمە کردی چ لێ بکەم how to deal with this fractions باشە چ دەکەی لێرە زۆر بەسیط و ئاسان ئەگەر گوێ لە من ڕاگری باشە شتێکمانەیە پێ بڵێن چێ پێی دەڵێن LCF باشە LCF چ بوو least common factor باشە بچووکترین چەند هاوبەش ئەوە چییە بابەجێن بەستە مشە ژێرەکان کە چەند ژمارەمانەیە مامۆستا we have 5 and we have 2 بڕۆ 5 دەبتە 10 دەبتە 15 دەبتە 20 ئەوەیان دەبتە 4 6 8 10 12 کام ژمارە لێرە دووبارە بیتەوە بەس بچووکترینیان دوو لێرە هەیە نییە 4 لێرە هەیە نییە 6 لێرە هەیە نییە 8 هەیە نییە 10 هەیە کەواتە 10 لێرەش هەیە ئەو دوێ وەردەگرم باشە ئەو پێڵم بچووکترین چەند هاوبەش LCF باشە هەر هەمووی جارانستەکەم LCF دەکەم هەر هەمووی ئێستا چی لێ دێ ئەوە 1 تێرم this is 1 تێرم this is 1 تێرمی تۆ کە دەباوت ڕادە or terms ئۆکەی یاڵا ئەوە لەگەڵی کوور دەبتەوە تەبعاان دەبتە چەند ئەوە دەبتە 1 ئەوە دەبتە 2 کەواتە دەبتە چەند ئەوەیان دەبتە 6 باشە وەرە ئێرانە ئەوەیان دەبتە 5 چکە 10 times 1/2 دەبتە 5 ئەوە دەبتە 1 ئەو دەبتە 5 ئەو جارە پێنجەکە جارە نیشتەکەم دەبتە ئەوەندا ئەو جارە ئەو دێت لەگەڵی کوور دەبتەوە چکە ئاگا لێبی دەمان هەبوو ئەو هابی مەسەرەن دایگۆنەڵی ئەوانە کوور دەبنەوە ئەگەر وچی یەکیان کوردکردنەوە هەبوو ئەوە دەڕوا دەبتە 1 ئەوە دەڕوا دەبتە 2 دا چەند پێنج تێدایە 2 وەنیە 5 چەند پێنج تێدایە 1 بەسە 5دا ئیش دەکەم لێرانە بەسە 2 بوو باشە لێ 5 کرد باشە ئەوەیان کوو بوو 1/2 ئەو دێشمان هەبوو چمان لێ کرد گوتمان مامۆستا ئەوە لەگەروەی 2 بەسە 2دا یەش تێدایە 5 بەسە 2دا 10 بەسە 2دا 5 تێدایە لێ 5 جاران یەک هەر 5 خوارەژیەکە ئەوتەوە دەرچوو باشە ئێستا ئەوە بۆ چەند ئەوە دەبتە 2 times 4 دەبتە 8x ئێستا دەچم سۆڵڤی دەکەم ئەوەی دەبمە ئەو دیوی دەبتە چەند دەبتە نێگەتیڤ 5 باشە ئێستا چمان هەیە گوتمان we have -5 لەگەڵ 6 دەبتە چەند دەبتە 1 and 8 6 now how to find x value you have to divide by 8 x equals what 1/8 so this is the result okay and this is about the chapter 1 section 6 okay and you have to solve this problems and if you have any problem you can tell me okay because they have the same idea and they are easy so there is no any difficult idea in chapter 1 section 7 we have compound inequalities compound inequalities we have the main idea is we have two types of compound of inequalities so we have or and the line or is like what is like that okay so they are separated and they go to two different direction but in and they are intersect each other like that so this is and okay and in the exam I tell you that it's or and sometimes there is no sign or if I write nothing so it means it is and okay be careful we have what we have some example look at here example number 1 number 2 on page 32 is what is 4 less than or greater than or equal x plus 2 less than 8 look at here when we have this type of problem it means what it is or and because there is nothing and we don't mention about or and so this is and okay be careful
if it is or, I write or. Okay, now this is and. So how to solve this? So this is two part. Okay, uh, one time you can write this and other time like this. Look at here, I make into two parts, so like that, x plus 2 greater than or less than 8. بابەجان جارێک لەگەڵ وەی جارێک لەگەڵ وەی ئەو ڕادەی ناوەڕاست بەکاردێن هەر ئەوەندانێ لەگەڵ نیشانەکەی. Now I have to move the 2 to the other side to find x value, and it will be what? It will be 2. And about this, you can move the 2 to the other side, so it will be what? It will be 6. So this is like that. Now if I write on the line, we have 2 and 6, so we have equal, so I have to bold the point, and x greater than 2, it means I have to go like that, and x less than or equal 6 like that. So this is what? This is and. Why? Because the line is, or the direction, they intersection each other. Okay, they intersect each other, and this is and. We have another example. Okay, -4. Look at here. This is the example. We have or, so I can expect my answer. So we have -4 plus a greater than 1, or -4 plus a less than 3. لە ئۆڕی پێت دەڵێ بابەجان بەخۆی کە ئۆڕە بەس ئەگە ئان بوو جاری وایە دەنووسێت جاری وایە نەنووسێت ئەگەر نووسرا بوو دەی بەخۆت بیانکەیە دوو بەش. Now I have to move this to the other side, it will be positive. A greater than 1, we have 1, and it will be positive. Now a greater than 5, and I have to move this to the other side. A less than -3, +4 equals +1. So if I write on the line, so we have 1 and 5, and we can make a circle because we don't have equal sign. So a greater than 5, so a less than 1. So I know the type of the line is like that because when we have or, my answer is like that. Okay, every time this is right, and this is very easy. So every problems, they are the same. So if you have these types of examples, so you have to know that is and ئەگەر ئەو نمونانەمان هەموو بابەجێن دەتانی بە خۆت جارێک ئەوەی لەگەڵ ئەو پارچەی دەکەم جارێک ئەوە لەگەڵ ئەو پارچەی دەچم شکاریان دەکەم دوو ژمارە دەدەچی لە سێ ژمارەکاندا دەنێم لۆ یەک دێنەوە کەواتە ئەوانە ئاندن و دیاریشە ئاندن بەڵام ئۆڕەکان نووسرایە ئەوە باشە ئاندەکان نەنووسرایە بەڵام دەی بخۆت جێکەوە و پێویست ناکە نمونەی لە زۆرە سەرحەکەین زۆر نامانەوە ڤیدیۆکەم درێژ بتەوە هەمیش وەختی پێ بکوژرێ باشە بابەجێن و آخر پۆینتمان هەیە لەسەر ئەو بابەتەی ئەویشتە بابەتی کۆتاییە. The last section in chapter 1 is absolute value, equations and inequalities. Okay, we have this. So this is very important and this is very easy. We have a note and we can cover the topic. 1.8, chapter 1, section 8, we have absolute value. Okay, I know if I have anything in the inside absolute value, it will be positive. Okay, and if I have a variable, so I have three cases. Okay,
we have three cases. If we have variable inside the absolute value, so if it is equal to positive, it means what? It means I have two solution. Okay, if it is equals to 0, it means we have one solution. If it is equals to negative, so we have no solution. Why? Look at here. I know that negative 7 equals 7. Positive 7 equals 7. Okay? ئەگەر ئەم هەر شتێکی بخەمەوە بە هایڕوتی ئەبسولوت ڤالیو وەڵام دەکاتەوە پۆزیتیڤ کەواتە هەر شتێکی لەناو ئێرەدا بنیم ئەنجامە دەکاتە پۆزیتیڤ بۆ نمونە نێگەتیڤ 9 دەبتە پۆزیتیڤ 9 ئانسەرەکەمان وانە یان پۆزیتیڤ 9 هەدەبتەوە 9 بۆ نمونە ئێکسمان دادنین دەڵێن ئێرە سێوی باشە چ ژمارەی لێرەدا بنیم ئەنجام دەکاتە سێ I have two number. Okay, negative 3 and positive 3. If I put positive 3 or negative 3 here, so I can get positive 3. So I have two solution. Okay. How to find this? How to find this? If it is some complex. So هر كاتك وستان أو يبدينوا. Okay, you can take out the variable in two forms. One time is positive and one time is negative. So I have x positive equal 3 or x negative x equals 3. Why? Because one time is positive, one time is negative. Equals the same number. هر كاتك گۆڕاومان هەبوو variableمان هەبوو x و y و a و b و m و pitمان هەبوو لەناو absolute value بوو یەکسان کرابوو بە ژمارەکی جارێک ئەوەی بە موجب بنووسە پۆزیتیڤ جارێک ئەوەی بە نێگەتیڤ بنووسە یەکسانێکە بە ژمارەکەی ئێستا ئەوە شیکار بووە تا ئەو وەڵامە ئەی کۆی دەبینەوە I have to multiply both sides by negative 1 so it will be positive it will be negative 3 so I have two solutions. Okay, so that's why I tell you that if I have absolute value and equals positive number like that, I have two solutions. 1, 2. If it is equals to 0, we have one solution. How? Let me prove to you. I told you that if I have absolute value, so I can take out the variable into forms. One time is positive equals 0 and or negative equals 0. So this is the result and I have to multiply negative until to remove this negative equals 0. So they are the same. So when we have variable in absolute value and equals to 0, every time I have one solution. Okay, so you can take one of them, positive or negative form you can take and you can solve the equation. You can get the same answer. Okay, if you are working on this or this. Okay, what about negative? Tell me a number so I put here to get negative 9. We don't have. Why? Because if I take out any result in the absolute value equals to positive number, so we don't have and we never have negative number in absolute value. Okay, so no solution. Why? بابەجێن هیچ کاتێک نابی گۆڕاوەکمان هەبی و ناو بەهایڕوتی وەڵام کاتە نێگەتیڤ چکە نیتمان باشە نێگەتیڤ بەخۆی دیستنسە دیستنسش چییە بە پۆزیتیڤەت هەموو کاتێک کەواتە نابی با بڵێن ئەبسولوت ڤالیوەکمان نابی یەکسانی بە نێگەتیڤ هەر کاتێکەوە هەبوو ئەو شکاری نی ئاگدار we don't have any solution. زۆر باشە کەواتە ئەوە بۆ شێوازەیە ئێستا بابێن نمونێک کە حەلکەین ئەوە تێبینیە زۆر مهمە وریای بە ئەوە لە بۆ ئیکوێژنی ئاگالێ بۆ ئیکوێژنە it is not inequalities. Now we are talking about this. Just let me explain this. Okay, we have what? We have this example
x plus 2 equals 20. Divide by 4. Okay, note, be careful. Anytime when we have absolute value, you have to clean the round of absolute value, then we can escape from this. هەر کاتێک absolute value هەبوو چاردەورەکەی لابە ئەو جە دواتر ئیش لەسەر چ دەکەی ئیش لەسەر absolute value دەکەی ئەنی دەری دێنی بە positive بە negative دوو کاتیە because we have 4 so I have to divide by 4 so they are cancelled it will be what it will be 5 and we have x plus 2. Now how to find this? Because we have just absolute value, so you can take out the inside of absolute value in two forms. One time is positive and other time is negative. X plus 2 equal 5 or bracket negative x plus 2 equals 5. Now I have to find the x value. So move this to other side. X equal what? Negative 2 with 5 equals 3. So this is a result. And we have another one. You have to negative times it inside the bracket. Negative times x, negative x. Negative times 2, negative 2 equals 5. Now I have to move the 2 to the other side. Negative x, it will be positive, right? Positive 2 with 5 equals 7. Now I have the sign. I have to times what? Negative to remove the sign. And negative times negative, positive. Negative times positive, negative 7. So this is the result. And now I have two result. Why we have two result? Because I told you if I have any absolute value equals to positive sign, so we have two solution every time. This is true. Okay. Okay. Another example. We have what? We have x plus 3 plus 4 equals 4. Now you don't wake on the absolute value until to remove the numbers around it. Look at here how to remove this, because we have in various operation you can add negative 4 for both sides. Okay, and they are cancelled and they are cancelled, so we have absolute value x plus 3 equals 0. Anytime if I have absolute value equals to 0, we have one solution, so you can take one of them, positive or negative, they are the same. Okay, they are the same. If you are taking this or this, we can get the same answer. Okay, every time you can work on the positive side because it is very easy. So you can take this to the other side, equal negative 3. So this is the result. If you are working on this, you can get the same answer. Okay, why we have one solution? Because absolute value equals to 0. Okay, and we have another example like that. Look at here, Mavijan. Now look at here, we have absolute value, so I have to remove the around absolute value, then I have to work on this. Okay, how to remove this? I have to take to the other side, or I can add negative 8 for both sides. Okay, they are cancelled. It will be what? Absolute value x plus 2 equal what? Equal negative 3. I told you if I have absolute value equals negative number, so we have what? No solution. Okay, so this is the answer. And we have another a note. What about inequalities? So this was about equations. Now what about inequalities? Inequalities when we have absolute value and greater than a number, so this is what it will be, and inequality. Okay,
and if it is it will be or. If it is less than a number, it will be what? And inequalities. Look at it. We have x plus 3 less than 12. Because we have this and this, it means what? It is and. And it means what? It means we have two numbers and they are intersect each other. Okay? Like that. Look at here. Let me solve this. And I have to move this to the other side. It will be what? It will be negative 3. Positive 12. Negative 3 equals 9. Now, I have to what? I have to make two types x and x minus x and negative x. X less than 9 and negative x less than 9. Now how to we can get this, so this is the answer, but I have to remove this negative, so it will be answer. Negative 1 to remove this, I have to change this direction. Okay, it will be like that, x negative 9. Now you can make on the line, so x less than 9, so I have to go to left. X greater than negative 9, they are going like that, so it is what? This is and. Why this is and? I told you you can decide about this at the first step. How? When we have absolute value with less than, every time we have and. Okay, so this is like that. And let me check another example. Look at here, Babajan. We have what? We have absolute value negative 20 greater than negative 13. Because we have absolute value and we have put greater than, so it is or it means what? When we have two solutions, they are go to the opposite side direction. Look at here, I have to move this negative 20 to the other side, it will be positive 20. Basha negative 13 plus 20 positive 20 absolute value, it will be what? It will be 7. Now I have to make two parts, positive and negative. Positive equals this, greater than this, negative greater than this. Look at here, x greater than 7 and negative x greater than 7. Now this is the result, and to find this I have to times or multiply negative number, and the sign will be changed to the other direction, so it will be negative. Okay, I have to both side the inequalities by multiply by negative 1. It will be positive and I have to change the direction, so it will be negative 7. Now draw in the line, we have negative and we have 7. 7 is greater than, so I have to go to right, and negative 7 is less than, so I have to like that. We don't have both point, we have to make a circle. Okay, an empty circle. Okay, it's like that. So this is the main idea about this, and we have many wizard questions. Inshallah, I solve some of them in my YouTube and TikTok and Snapchat. Inshallah, I share to you. Okay, so this is all about inequalities. كواتە بابەجێن بە کورتی بافێت بڵێن inequalities چەند کەیسێکمان هەیە باشە. کەیسی یەکەم بعد بە دووبارەکەمەر هەمووی ئەوەیە inverse operationی بەکاردێنین باشە. inverse operation بەکاردێنین کوبوو گوتمان هێمای گەورە و بچووکمان هەبوو و هێمای گەورە و بچووک لەگەڵ یەکسانی تێدا بوو. هەر کاتێک ویسمان لەسەر لاینەکان پۆینتەکان بکێشین ئەوانەمان تۆق دەکرد، ئەوانە بازنێ بەتاڵ بوون. گوتمان گۆڕاوەکە لەگەڵ چێ بوو؟ حیسابی گەورەی لۆ دەگەین گرێتەدان. هەر کاتە گرێتەدانی بوون هەر ژمارەت بوو دەچمە سەر ژمارەکەی بەرەو لای ڕاست دەڕۆم. ئەگەر لێزدان بوو ئەو بەرەو لای چەپ دەڕۆم. باشە ئەوە پۆینتە. وە گوتیشمان هەر کاتێک لاسەنگەکەمان divide or multiply or divide by negative number بوو باشە
I have to change the direction of the sign. دەبی چ بکەم؟ دەبی ئاراستەی ئامرازەکەم بگۆڕم بۆ لە پرسیارێکی ئەو حالەمان هەیە باشە ئەو حالەمان هەیە کاتێک بمانەوێت ئەو نێگەتیڤەی لا ببین ناچارین هەمووی جارانی نێگەتیڤ وەن دەکەم ئەوە دەبتە پۆزیتیڤ ئەوەش دەبتە نێگەتیڤ بەڵام ئەوەی سێ دەکەم ئەو هات نییە ئەو عەکسی دەکەمەوە باشە مامەجان ئەوە پۆینتێک لەسەر وانەی یەکەم لەسەر وانەی دووەم چمان هەبوو دیتمان مەسەرەن هەندێک کردداری زیادمان هەبوو باشە چەند ستێپێک بوو دەبا بیانکەین ئەو ئیشەکان بکەین بۆ نمونە ئەو سێ جارانی ژۆرێ بکەین دەبتە 3x + 9 گەورەتر لە 9 سۆ ئەوە دەبێنێ ئەو دیوی دەبتە چ گوتمان دەبتە نێگەتیڤ باشە نێگەتیڤ 9 + 9 it will be 0 okay we have 3x now هەموو شەشی دابش 3 دەکەین 0 دابش any number equals 0 so it is like that okay ئەوانەش کانسەڵ دەبی now inequalities we have a target we have a goal it is what it is to find x variable to the other side and the number is to the other side okay ئەوەش پۆینتێک بوو پۆینتشکە لەسەر ئەو باسەی مەسەلەی چ بوو compound inequalities یعنی لاسەنگە ئاوێتەکان ئۆرمان هەبوو لەگەڵ ئاندی ئۆڕەکە دەنووسی ئۆر هەر کاتێک ئۆر بوو وەڵامەکە چی لێدێ ئەوها وەڵامەکانت ئەوهای لێدێ بەڵام ئەگەر ئاند بوو وەڵامەکانت وێنەکەی کە دەچێشین ئەوهای لێدێ یعنی we have this zone okay ئەو زۆنەمانە دروست دەبی باشە وتە ئانسەر زۆنیان باڵنی زۆنی وەڵامەکانیان زۆنی شیکار باشە solution زۆن ئەوەش لێرە دەبتە زۆن ئەوانە دەبنە زۆن باشە ئەوە زۆنی ئاگادار و دوای ئەوە کو بزانم چیە تەمەشا دەکەین گوتمان x + 2 greater than 2 and than 3 ستەکەین گوتمان جارێک ئەو دووە پێکەوە جارێک ئەو دووە پێکەوە هەر ئەوەندە دەیانکەمە دوو پرسیار بخۆم یەکی دەکەمەوە جارێک ئەوەی ناوەڕاست لەگەڵ لای چەپ جارێک لەگەڵ لای ڕاست دەنووسم سێ هەمان هێمە هەمان ئەوەش دەنووسمەوە یان دەنووسین ئاند چکە بەخۆ جیاکەوە یعنی ئاندە x + 2 greater than 2 ئێستا دی ئەوەی حەل دەکەین ئەوە جارێک حەل دەکەم ئەو جارێک حەل دەکەم دوو وەڵام بێنێت لە سێ ژمارەکان دادنێ هەموو ئەو هادێنەوە بەیەکتری باشە ئەو ئۆرەکەش بوو ئۆرەکە بەخۆی پێ دەڵێ و دیارە ئاخر کەیس هەمان بوو چییە مەسەلەی absolute value بوو هەر کاتە گۆڕاوەکمان لێرە هەبوو باشە سێ کەیسمان هەیە یان یەکسانە بە پۆزیتیڤ یان 0 یان نێگەتیڤ ئەگەر absolute value equals to positive number we have two solution هەموو کاتێک دوو وەڵامان دەست دەکەوێت ئەگەر یەکسان بوو بە 0 we have one solution ئەگەر نێگەتیڤ we have no solution لۆچە no solutionە نابیتن ئەوە یەکسانبی بە ژمارەشی سالب باشە it doesn't allow it okay it is not possible why we don't have any number inside absolute value so we can't get positive number ناتانی ژمارەی موجب لەنا absolute value دەربینی کەواتە بەو شێوازە ئەیلۆچی مامۆستا موجبە هەر کاتێک بۆ من ئەوەمان هەبوو ئەوەمان هەیە هەر کاتێک کۆی حەل دەکەم یەکەم هەنگاو ئەگە ژمارە لە دەوروبەرەوە دەبی لایەن بم ئەو جە پاشێک کە ئەوە بەتەنێ ماوە دیکەمە دوو بەش جارێک ئەوە بە موجبی خۆی یەکسانی دەکەم بۆی یان جارێک ئەوە بە سالبی بە کەوانەی سالب ئاگدار بە یەکسانی دەکەم بۆ ئێستا ئەوە ئیکوەیژنەکە دەبی چ بکەم نرخی ئەکس بدۆزمەوە ئەوەی دەبەمە ئەو دیوی دەبتە چەند دەبتە نێگەتیڤ ئەوەش جارانی ژۆرە دەکەم دەبتە چەند ئەوەی دەبەمە ئەو دیوی دەبتە نێگەتیڤ x 5 لەوەی خۆمی ڕزگارکەم دەبتە x سانە بە نێگەتیڤ 5 ئەبوو شێوازە دوو ژمارە دەست دەکەوێت لەبوو ئەوەش کە یەکسان بوو بە سفر باشە هیچ فەرقی نییە ئەوە چ بە موجب یەکسانکەی بە ئەوە یان بە وشی تازە باسم کرد بە نێگەتیڤی کامی وەردەگری هەمان وەڵامە ئەوەی شکارکە لەگە ئەوەی یەک وەڵام دەردەچی کەواتە یەکەچیان وەگرە کو دەزانی هەر کاتێک ئەوە یەکسان بوو بە 0 we have one solution باشە بابەجان و یەک پۆینت کەمان مایە کە پێویست دەکات ئەتو بیزانی ئەویش چییە مەسەلەی inequalitiesە مامۆستا absolute value کو تەعامل دەکات ئەگەر هێمایەکە گەورە بوو میم ئەوێ ژمارەشت هەبی ئەوە حاڵەتی ئۆرە ئەگەر هێمایەکە بچووک بوو لەگە ژمارەی
ئەو حاڵەتی چیە ئاندە بەگشتی ئەو هەلەیە کەواتە بۆ شێوازە ئەمن دەتانم کۆنتترۆلی هەم زۆربەی پرسیارەکان بکەم زۆر بە ئاسانی و گۆتیشمان ئاند هێم وێنەکان ئەوا دێنەوە یەک دێنەوە ئەوەش وێنەکان ئەوان دەڕن باشە بابەجان بەو شێوازە if you have any question you can contact me we have my number and Snap, Insta and TikTok Mamosta dash 0 okay thank you so much